Ni aje wase, mazee leo nimeamka asubuhi pia, kumesnow the whole night, nili clean driveway kama twice jana, alafu leo pia I think tumeongeza kama 6 inches ya snow. So nafikiria, mazee niende nje na hii baridi, naona hapana, acha ningoje kidogo. Juu mazee snow imejaa vibaya sana. Lakini nasikia ita stop kusnow kama 12 hivi. So itabidi pia ni make video nyingine nikienda nje ku clean driveway tena. Inakuwa hivyo bana. Sijaenda job siku mbili, job yetu iko hivyo mazee, tuko determine kama weather ni mbaya tuweze enda job. Lakini si mbaya sana, unaweza compensate. So ndio hivyo, nimeanza hii video asubuhi, tunashoka kunaendaje, ka update hivi. Kuna kakubaya leo, jana ilikuwa at least so kidogo, leo mazee ni white out kila mahali. Kinda do, acha ningoje snow isha, alafu nichukue drone, ni tume huko juu, nione kuna kaaje hiyo view, niwapatie view hiyo place na kaaje. Alafu tutajua vile kunaenda. Sawa basi wase. Acha nichukue drone, ndio hii hapa bag yake hapa. Mkanibai drone juzi. Tukanitia bag, controller, ndio hii controller. Alafu drone yenyewe. Si mbaya, ni poa sana, nime appreciate sana hii drone. Mazee inatoa picha zingine kali sana. Sijui kama nishapost hiyo video, but kama unataka kuona video hii drone kichukua, na link hapa kwa description above. Acha nichukue drone fly huko nje, nione kama kuna hiyo time at least niweza chukua hiyo scenario vile inakaa. But niko white out kila mahali. Ndio show hii kamera mazeni vile ina image stabilization. Ama natumia hii nyingine. Natumia hii vlogging camera. Kama una swali pia about hii kamera niuliza nakwambia. Hii ndio mtu mia vlog sana ni Sony. Niko na Canon before G7X nikai replace. Imerudi sasa hii. Niko na Canon G7X before nikai replace na hii Sony juu mazee Canon mazee ni expensive siku hizi, si cheap vile. Wana kamera poa lakini expensive sana. Ile mbaki nayo ndio hii niko nayo hapa hivi, Canon EOS M6 Mark II. Lakini niko nayo before ilikuwa ADD. Ni try kubuy hizo ma R series ma mirrorless. Si cheap bana, ni expensive vibaya. Maybe one day so nika switch kwa Sony. Na Sony kadhaa, na Sony ka I think 4 Sony 4. And buy over time by the way, si ati ninadoya kubuy hizi vitu. Sometimes mu get kagigi hivi na napiga mapicha, nalipwa, nikilipwa mu invest back to business. Ndio hivyo bana, huwezi buy tu, lazima uinvest na equipment yako ndio get picture poa. Mimi mse part time pia, mimi ni kama hobbyist hivi, si professional, but sometimes muli poka professional, so usi lose hope. Nataka kupatia tu ase encouragement mazee. Kama una do video, be serious about it, unaona? Usiache tu mguu mmoja mguu mbili. Najua sasa mko mtaani ni hard kidogo, lakini mazee ukianza na whatever you have, hata uko na cell phone. Naangalia wase kama Mongai Eve, ndio nayo demo kianza ku give wase ma interview kwa streets na cell phone na mic na sijui nini. Ni more important kuwa na any content is more important than equipment. Naweza kwambia tu kweli. Lakini kama una do equipment unaweza buy. Kama buy na deni, naona mu buy tu na deni. Sikudanganyi. Ni hobbyist, so kuna vitu priority kama vile nilisema before, mimi ni Kambuyu. Kuna vitu priority, lazima tulipe mortgage, lazima tulipe bills, vitu kama hizo. Pia mtaka hiyo story ya bills naweza breakdown. Kama ni check mse Timo ali breakdown bills za huko UK ni how much. Mazee wako wawili ni cheap mazee. Mimi nikipeleka shopping yangu mazee mtashangaa. Lakini ndio hivyo. Kama utakuwa na hiyo video niambie, na link ni comment down below niambie kama utakuwa na hiyo video ya budget yangu ya mwezi. Mimi naishi a little bit expensive on the higher side, lakini ndio hivyo. Unajua life inakuwa tu hivyo bana. Mimi nikaa na watoi na wife na tuna hao na kila kitu. Si cheap vile. Lakini anyway, you're back to mambo ya kufilm, ku specialize na equipment yako. Ni poa kuwa keen nayo kabisa. Make sure mazee una try your best. Hata kama una cell phone, content is more important than equipment in the beginning. Lakini once you figure out how to make content, unaweza improve na hiyo equipment over time. Gear over time. Kami nimeanza na ma APS-C sensor, ma camera tu hizi cheap. Nimekata msawa kamera miaka mingi sana. Buda alikuwa na kamera ilikuwa sijui Pentax. Niko mtaani, nikapiga picha kila siku. So when I come States, I think the first 2-3 months kitu ya first ni do nikubuy kamera yangu. Nimekuwa na kamera, I think nimego through Canon kama 3 hivi.
Ya kwanza ilikuwa EOS Rebel. Ilikuwa EOS, ilikuwa Canon Rebel T2i. Kitambo mwanzo sijui inaitwaje, ilikuwa crop sensor na lens kit lens. Na mapicha za kitambo ni za show. Alafu nikabuy Canon EOS 80D. Nimekuwa nayo miaka kadhaa. Ilikuwa kamera poa sana. Ubai kuwa na 4K. So nikatry ku upgrade kwa 4K. Kurudi kwa 4K, nikapata hizo kamera ni XP na lens na nini. Na hiyo ecosystem nikaona acha nianze tu cheap. Niliuza hiyo 80D kwa best yangu fulani. Ile tu half price cheap. Nilipata investment nikabuy Canon EOS M6 Mark II. Ilikuwa the cheapest mirrorless, ni crop sensor, lakini iko na 32 megapixels kupiga picha. Ina features kadhaa, nikabaki nayo hivyo. So nilisema tu content ndio muhimu, si gear. Gear unaweza buy tu over time. Prioritize content. Kani me try kuduma video na Kingoso sometimes kwa ndio una film hiyo video, alafu una edit, alafu una check sound na kila kitu. Alafu Kingoso pia ni second language. Ni hard kidogo. So hivi ni check yao kina Ibra, kina Timo, Roger, najua wase wote sahi watch wana encourage sana. Wana represent kabisa, wanawakilisha diaspora. Nikaona ni poa tu nikuwe na audience yangu ya mtaani, wase wa mtaani. Ama msako diaspora kama msako states, lakini ajui hizi vitu. Ni poa tu nianze kuambia hizi vitu. Kama unataka kuingia mambo ya videography, photography, buy tu camera alafu anza kamera yote. Ama anza na cell phone. Kuna vitu details mob sana. Sijui kama get technical kidogo. Hata mimi na learn, mimi sijui kila kitu na learn pia. Alafu naambia waseke na do. So that's why niko na drone, niko na vlogging camera, niko na set ingine pia. Ndadu hiyo video maybe leo juu siendi mahali, niko tu kwa hao leo the whole day. Labda ndatoka nje ni clean snow tena. Video ya kwanza nishamaliza. Hii ni video nyingine ya pili leo. Leo ni lini leo? Leo ni 23rd February 2023. So ndio hivyo bwana. So when nimesema tu na emphasize kabisa, gear is not important. Make content yako. Hata muambia bro hivyo, bro yuko mtaani, muambia tu make content ni muhimu than gear. Gear itakam over time, utaget dough. Kamuaga na deni, mlipa madeni kila siku. Nachukua moja na deni naimaliza. Sometimes napata kama kagigi hivi, kama baby shower hivi, ama birthday, unapiga picha, ama una DJ, ama napelekea mse wangu pia labda kama speaker extra, vitu kama hizo. Ni hobby tu, lakini ni keep alive. Unaona? Una enjoy tu kubonga na wase, kudo vitu on the side. So ndio hivyo. Drone ndio hii hapa, na fly to some few minutes niangalie huko juu kunaendaje. Alafu na hii G7X Mark II, alafu kamera na record nayo ndio ile nikampatia mbuyo akaenda nayo mtaani, amerudi nayo. Napenda hii kamera jo, sijui kanda ikinda. Ni poa tu yani. Unajua Canon yoga na colors zingine, color science ya Canon ni poa tu sana. Hata sijui nisemeaje, mu like tu Canon. Ni vile tu ni XP. Labda ndaanza na sijui kama naweza toboa hiyo story this year, but unajua mimi ni freelance, mimi si mseti na nalipo ni kudu hivi. Jo mudu kulipwa, what pays my bills ni tracking. Naona tracking ndio ya ugali, naleta ugali kwa meza. Si job mbaya pia, kama uko states na hujaenda chuo, bonga na mimi comments down below. Endo do tracking itaguarantee do poa sana. Naweza sema tu in average unaweza get kama mote 10,000 a month. Kauna track yako, unajua kurun business. Ndio hivyo tu So ndio hivyo. Hivi nilifaa kwa ndogo nimeanza story mob na kupiga story, lakini nile nakumbuka vitu nikiendelea kurecord. But anyway, natoka nje ni fly drone, nione kuna kaaje huko nje. Alafu after that ndadu video nyingine na try my best. Ni baridi jo. Maybe ni GoPro ni record nikiplow snow. Na snow plow mbili, kuna moja nilibuy kitambo na plug in kwa steamer, unatumia kama wire hivi. Lakini hiyo yezi toboa hii snow ni thick sana. Alafu nyingine tulibuy tu juzi. Acha wife na libuy. Inaitwa Arian Classic. Kuna mse fulani pia nimeona hapa kwa Minnesota, sijui nimesahau jina yake pia, ako Duluth, Minnesota. Alido video ka 1 year ago. Ana clean drive yake pia. Akienda church. Big up huyo mse. Sijui jina yake lakini ndakumbuka. Naona hizo video zote by the way. So ndio hivyo. Pia kuna story pia sahi. Ukiangalia kama the last 1 month na sahi nikaa nime lose weight bana. Niliamua kuingia diet program. Nime lose weight sana. Nime lose 20 pounds. Yes, do you know how much kilograms? Maybe 10 kgs. Ala sijui.
But naendelea ku lose weight. So kama nakaa weird saida vile niko nakaa last month ago ni juu na lose weight, niko diet. Nilikuwa msick sana time ya COVID mazee, nilikuwa na allergies, my infection kila mahali. So nikasema mazee sitaki kuishi hivi bana. Unajua saa ingine uko overweight. Na mara moja sisi tunakula dishi mbaya, mtu akula dishi poa. Ni vile mazee ni kama ni all round. Health ni all round. Unajua hivyo lazima ukuwe unalala poa kama 8 hours every day. Lazima utembee, piga tizi, drive truck. So suka almost the whole day tumekaa tu kwa truck tukidrive. So once in a while fotoka nje upige tizi hivyo zunguke juu ya truck hivi around. So nataka lose weight, nataka lose kama nifike maybe 175 pounds. Sijui ni how many kgs na convert hiyo dash kwa screen. So sasa niko kama maybe at the end of this week nitakuwa nimelose kama 22 pounds vile nilianza. But my highest pound ilikuwa 235. Alafu sasa niko kama 205. Nimelose a lot of weight. Ni diet program fulani inaitwa Optivia. Si easy but mimi mwanzo kitu kai unajua mazee. Birthday yangu inakam this year July, nataka make sure niko ideal weight na kwanza healthy lifestyle. Juu mazee mimi nataka kuwa millionaire, US dollars millionaire. Sitaki kucheza mchezo hapa hivi naona. Nataka ku accumulate your wealth over and over again. Nataka nikuwe millionaire. So kama una health poa uweze kuwa na wealth. Juu wealth you take extraordinary effort to make your dough. So ndio hivyo wase. Chunga health yako, naona watch kile unakula. Chakula mingi siku hizi mazee iko na ma GMO, iko na ma high fructose corn syrup, hiyo ndio kitu moja noma sana. Na ma carbohydrates. Unajua unataka tu yani uishi healthy, especially kama unazeeka, inafaa kuwa na intake ya carbohydrates irudi low sana. Anyway, hii video inakuwa mrefu mazee, sijui nimeanza ma lectures zingine. Mmoja na teach pia, najaribu teach. Hiyo ndio passion yangu, nataka kuteach wase vitu. So ndio hivyo, ilianza na mambo ya camera, mambo ya snow, na sasa nimeanza kwenda rant nyingine, hata sijui imeenda wapi video. Inafaa kuwa na script bana. Anyway, natoka nje, ni fly drone, nichukue shots. Vile kuna kaa tu ni white out, nikaa winter wonderland. Alafu ndio nikamnua show kunaendaje. Alafu after that tukachapa baadaye. Au sio say. So nikishamake hizo shots za drone, ngojea tu maybe ndaziweka at the beginning of the video ama at the end of the video. Kama staziweka at the beginning, itaanza saa hii. So baadaye. Peace. Let's go landing pad. Wake up. Oh, goodness. Ngoja ianze bana. Kwa drone iweke hapa hivi. Unafakua. Kama iona. Tuanze. Anda kurekodi ya